ouvre la marque ici au stade Omnisport de Yaoundé pour les Tchéquiens. En 26 matchs de championnat, il a inscrit 10 buts. Lors des matchs de coupe, il en a inscrit 3. C'est le 4e dans le cadre de cette Coupe du Cameroun pour Aimé Marcelin Gadombiala. Unfortunately, Vincent De Paul, when you're sounding the warning signal, the officials of New Star did not hear you. They probably have put that player on that lock and key. Their predictions have come to pass, and there Unisport are up by 1-0. It is rare that in the cup final in Cameroon that a goal will be scored before the first 15 minutes. This all goes well for this year's final, so they will expect much from both teams, Unisport and New Stars. Entered circle for Unisport, rather for New Stars. They will need to put in the pressure to draw back that goal. What a moment of frenzy among the fans of Unisport. But you can see some bit of anxiety. Goalkeeper Jomon Jana Lionel went up like a cat and silenced that one, parrying over the goal line. Going to be a corner kick for New Stars. What a moment of anxiety at the Madrid Stadium. 2012 National Football Cup final of Cameroon. And New Stars want to pull back that one goal. And the question we're asking ourselves, would it be so easy to pull back that goal scored at the 11th minute of the first half? It would seem, Vincent De Paul, that goal was scored by shed number 28 for Unisport. Yes, it would appear it was Chubia Jean Parfait. Shed number 15. We'll probably have the opportunity. We'll come back to the slow motion replay and we're able to get to that one. Because that goal took all of us by surprise, including probably the cameraman was closest to that shot there. Probably we'll have the opportunity to come back to it. Thanks, Andy Paul. En tout cas, il faut le checker hier. Unisport du haut camp qui a certainement tiré les leçons du passé. Vous vous souvenez de cette finale, il y a un an, Unisport a dominé tout le match face à Coton Sport de Garoua. Mais elle a manqué de réalisme au tir au but. Ils ont manqué 3 tirs au but. Coton Sport en a marqué 3. Et gagné la Coupe du Cameroun de football. Yes, certainly they would have learned from the rigors and hard facts of the cup final. And of course, what that brings if they cannot improve on errors of the past. Gaha Marcelin, team captain for Unisport. That goes the first yellow card into this match. Goes to shot number 23 for Unisport. 28 for the Czechia. That's shot number 28. I'll probably have to position myself well in front of my monitor here. Vincent De Paul Tangana. That does it as the first yellow card into this match. And of course, the technical staff or the medical staff of Unisport going to administer some Red Cross assistance to one of the players lying on the turf here. I'm going to imagine that the face of this player that looking forward to the day moment here. We still have 75 minutes to the end of this match. Not yet time for celebration. You can see the faces of the supporters of Unisport. How they wish that this thing would very close on this note. Ils sont tout heureux là. Les supporters de Unisport du Haut-Camp. Pour les Tchéquiens. Yes, Vincent. Le petit nom de cette équipe de Unisport du Haut-Camp, c'est Tamkwe. Jouer jusqu'à mourir. Fight it right to the very, very end. Et je crois qu'ils sont prêts à livrer ce match jusqu'au bout. À l'image de Lionel Jomondjana, ce gardien de but qui a effacé Achou Kerido, qui était jusque-là le titulaire au poste. Il a également mis de côté Ronnie Api Ngochoué. Il faut dire que c'est sa première expérience à ce niveau. Lionel Jomondjana, Pierre Dilundengue,
lui a fait confiance pendant la plupart des matchs du championnat et même de la Coupe du Cameroun. Alors que c'est Unisport qui essaye de repartir avec Gado Biala. Rapidement, décédé du ballon par le capitaine Thierry Makonloga, le New Star de Douala. Alexander Paul. Au passage, oui, il faut le checker. Talking about the philosophy of fielding players in the game of football. Any coach worthy soul will field the goalkeeper who is most performing at the time. I remember I was still a schoolboy way back in 1974 when Cannon played against Tonnerre. Tonnerre had fielded the whole season goalkeeper Aka. When they came to the final, they thought that goalkeeper Mbala was better equipped to play. Vous savez qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu quand il faut jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Il y a même parfois un peu de superstition. Pierre Gini, par exemple, a décidé de garder l'équipe qui a joué la quasi-totalité du match de championnat. Et je peux vous dire, il faut le checker qu'en dehors de Hervé Ganayo, on ne change pas une équipe de Unisport qui s'est qualifiée pour la finale lors de ce match tumultueux contre le Caïman de Douala. Vous connaissez toute l'actualité qui a suivi. Le fameux Kunga qui a causé quelques problèmes au stade municipal de Bafang. J'ai pu vous dire, il faut le checker qu'en entrant dans ce stade cet après-midi, j'ai vu le groupe de danse Kunga, mais ils dansaient de l'autre côté de la route. Ils sont venus accompagner cette équipe de Unisport du Haut-Camp alors que la partie est momentanément arrêtée. Unisport qui doit jouer ce ballon et voilà, c'est une touche et le joueur a choisi de nouer ses lacets. Oui, il faut le checker. What can you see in the faces of the technical staff of Unisport? Even though they're up by 1-0, there is still caution. That's cautious optimism as they look forward to the end of this match. Having suffered, had their own fair share of torment in the previous finals, they've taken part in. They're leading 1-0, but they know anything can happen in the game of football, let alone the Cameroon Football Cup final. Unisport trying to push the New Stars right into their own half. Pierre Njilindenge insists that the players must play and play and play true to the philosophy of Tamkwe. That must fight into the very, very end. To lead 1-0 is good, but better still to consolidate that lead. Take it right to the end. Inside the box, Unisport looking for the second goal. A clean sweep there inside the box now. 1, 2, 3, 4 of them against 4 others for New Stars. It's their corner kick. Came very close to scratching and piercing the mantle there of New Stars. Corner kick for Unisport. Goalkeeper Bokwe George Motaze has been vigilant across the face of the area there. New Star can now give a sigh of relief. How much that makes sense in the game of football is still to be known. Ball for 2. Goalkeeper Njomonjana Lionel. Hello, Fon. Giving no chance there to New Stars. Hello, Fon. Oui, Gideon Tazo. Yes, Gideon. I just want to let you know that there's an interesting scenario down here by the side of the field here. There's a small colony of New Star supporters led by Ngandon Piquet all the way from Douala. After Unisport scored a goal, they've gone dead, contrary to the excitement of Unisport fans at half side. On espère qu'il est véritablement un supporter de cette équipe, le New Star de Douala. Ou tout au moins qu'il est venu simplement en tant qu'habitant de la ville, accompagner cette équipe qui vient de la capitale économique. Parce qu'il faut dire pour les Tchéquiens que cette équipe de New Star, attention, dans la surface de réparation, ce genre de New Star.
Il y a un centre, une tête. Le ballon a été contré. Cette tête de Eugène Medjangwe a été contrée. Slow par le motion replay of capitaine the goal. Marcelin Gahadjadja. That was Alors qu'on check le number voit 15, au Choubia ralenti. Jean Parfait. Voilà, ce but de Jean-Parfait Choubia. Et ce corner, le gardien qui boxe le ballon des 2 points. C'est pas terminé. Unisport qui va se dégager. C'est plutôt une touche concédée par Léonard Acha en image. Et c'est Ganayo qui joue sa touche pour le compte de Unisport du Ouakam. Alors qu'on va rappeler à nos téléspectateurs que c'est Unisport qui mène à la marque. Un but à 0. Le but est bel et bien de Jean-Parfait Choubia. Et qu'à l'instant, New Star de Douala pour ce coup franc sur la ligne médiane. On a aperçu là, pour le Tchèquien, le banc de touche de New Star de Douala. Il faut dire que le plus jeune joueur de cette partie est assis sur ce banc de touche. 13 ans et 8 mois. Le dossard numéro 28, Paul Stéphane Bon. Alors que c'est Unisport à l'attaque. Un ballon dégagé. Et c'est New Star qui va bénéficier d'une balle de touche. Pierre-Dili Dengue, malgré l'avance, qui ne tient pas sur son banc et qui repositionne de temps en temps ses éléments. Nul doute qu'avant la fin de cette première partie, il voudrait que son équipe marque encore un but pour se mettre un peu à l'abri. Parce qu'avec cette équipe de New Star, on ne sait jamais. Je rappelle pour les Tchéquiens qu'en 26 matchs de championnat, New Star a marqué 40 fois. Alors qu'il y a cette frappe contrée par un pied de New Star de Douala. Yes, you must realize, Vincent de Paul, that the doings of the cup final certainly have almost nothing to do with what obtains in the championship. Unisport having the best of New Stars, whereas during the championship it was an entirely different story. Bokwe George Motaz, the goalkeeper of New Stars, trying to be a little jittery there. And that bargains effortlessly. Are throwing to Unisport, whereas the tempo of the match has dropped relatively. Right inside the box. New Stars trying to build confidently. I just imagine that Akono Ifa and Ray probably did not intend to send that ball into touch. Un ancien de mon Cameroun de Boya pour les Tchéquiens, Akono Ifa. Certainly, you spend a lot of time in Boya, and I suppose you know you have a full repertoire of those players who went through Mount Cameroon Football Club of Boya. Maybe Gerard Souza will want us to say Mount Fako Football Club of Boya. Du Ouakam. Voilà pour les acteurs, alors que le central de la partie se dirige vers le rond-point central. Henri Bertrand Mbala Owono, 30 ans, et c'est lui qui va diriger cette finale de la Coupe du Cameroun. Unisport qui jouera donc, comme vous le voyez, en 4-4-2, une équipe très offensive, tel que nous l'expliquait hier soir Pierre-Dili Dengue, l'entraîneur de cette équipe. Vous savez qu'au cours de la finale jouée le 11 décembre 2011,
entre Unisport et Coton Sport de Garoua. Eh bien, nos bancs de touche du Flambeau de l'Ouest nageaient entre deux eaux. Il y avait, bien entendu, Alexandre Bellinga, entraîneur, et puis Angeline Dengue, qui était directeur technique. Mais on a bien senti que les deux hommes se disputaient le fauteuil. Aujourd'hui, Pierre-Angeli est seul maître à bord. Et il a la lourde charge de donner pour la première fois un trophée à l'équipe du Haut-Camp. Alors qu'à l'image pour les Tchéquiens, c'est bel et bien le banc de touche de New Star de Douala. Welcome back to the Ahmadu Ahidjo Stadium. In a couple of minutes, Cameroon's Minister for Sports and Physical Education, Adom Garoua, for the second time ever in his life, will take the kickoff of the Cameroon Cup final. This day last year, the minister took a kickoff which was the subject of several commentaries long after that. Minister Adom Garoua, the tall giant figure, goes right up to the spot. Must remark that it was since Minister Bidon Kwat that the ministers take the kickoff toward the presidential tribune, and it goes 9 meters 15 and comes forward. Minister Adom Garoua, a short run, much more energetic this time around. Last year it was quite cool. I would say 52-year-old Unisport Bafang taking on 6-year-old New Stars of Douala. In terms of facts and figures, the pressure understandably is bearing on Unisport. They've had 3 appearances in the cup final before, failing to produce the magical one, much needed by the fans and supporters of the club. And as going to the 4th trial this afternoon, the question is whether they'll be able to exorcise the ghosts that have haunted them during 3 president finals. Why President Faustin Domke of New Stars of Douala says he has come to this final this year to do what fate did not allow him to do with Union Sportive. I will just have the minister ahead to say whether aspirations have anything to do with the practical reality. Referee Mbala Owona Harry Bertrand has got up to that spot. There's much to expect that will have a fast-paced match this afternoon. It's just when you don't count on anyone in the game of football that the magic and historics come out. So I expected, as referee Mbala Owona is going to order play to kick off here, and the 2012 Football Cup final between Unisport and New Stars. It's just a few seconds old. New Stars playing from the right-hand side of the commentary booth here at the Ahmadu Ahidjo Stadium. Right-hand side of the presidential tribune here. New Stars, Akono Efa Andre tries to put on the pressure. Unisport, who knows all too well what it takes to play cup final. About 60% of the workforce for Unisport last year's final in action today. They probably would have learned a lesson or two from the mishaps of last year. I would expect that, as Gideon Tazo cited, that they have to improve from the ranks of all from near the edge of the box. And that will be the first ball into touch to the advantage of New Star of Douala. The New Stars, quite evocative. A team just came out from the ashes of other clubs in Douala.
But they insist that coming into this whole thing you call the civilization of football, they have what it takes to be a redoubtable member of the civilization. And that's why they insist that they are the new stars. They've come in with something new that Cameroon football has hardly seen. Probably towards the end of this final, we'll be having the communication officer of the Cameroon Football Federation who will be telling us, answering one or two questions on how this season has evolved. Vixen Pola Tangana, the match has taken off, and blue shirts, new stars of the Douala against gold and red, Unisport of Bafang de Onkam. New Stars de Douala. Ils jouent sans complexe. Pour les Tchéquiens. Et on peut comprendre pourquoi. En 2 confrontations lors du championnat, eh bien, New Stars a battu Unisport du Onkam au match aller. 3 buts contre 1. Et au match retour, eh bien, New Stars a tenu Unisport en échec au stade municipal de Bafang. 2 buts partout. Mais il faut surveiller un homme dans le camp de Unisport du Onkam. Marcelin Aimé Ngandom Biala, dossard numéro 18. À lui tout seul, il a inscrit 3 buts au cours de la saison face à New Stars de Douala. Alors que c'est Unisport du Onkam qui a le contrôle du ballon. Gérard Bakinde Bilong qui n'a pas pu maîtriser cette balle. Et voilà une touche pour rentrer à Konefa des New Stars de Douala. Unisport, un long ballon, il y a une tête et c'est une touche en faveur du Flambeau de l'Ouest. Hervé Ganayo pour cette touche, un long ballon. Et c'est finalement un ballon récupéré par la défense de New Stars de Douala. Un long dégagement. Il faut dire que la bataille sera rude dans l'entrejeu. Parce que les 2 techniciens, Pierre-Angeli Dengue et Gérard Mbimi, ont mis du monde au milieu de terrain. Le 4-4-2, pratiquement de part et d'autre, pour essayer de rentrer dans l'histoire. On parlera très certainement pour les Tchéquiens de ce trophée tout à l'heure. Il faut dire que cette année, l'équipe qui remporte le trophée va le conserver. Mais à partir de l'année prochaine, eh bien, les choses vont se passer différemment. Parce que la Fédération camerounaise de football a décidé de donner une identité à la Coupe du Cameroun. Il sera donc difficile désormais pour une équipe de conserver le trophée, alors que le capitaine Marcelin Gaha Diade, défenseur central de Unisport du Onkam, repositionne ses troupes. Pierre-Angeli Dengue, très concentré là, qui sera peut-être l'homme, pourquoi pas, pour les Tchéquiens, qui donnera le premier trophée de la Coupe du Cameroun au Flambeau de l'Ouest. Well, that is what we look forward to. But we must understand that whichever team wins today would have done so for the first time ever in the life of the team. Unisport 3 attempts at the final have not succeeded. New Stars making the entry but having dominated Unisport in the course of the Professional Football League of Cameroon twice. Expect to pull from the wide, or rather from the back of freaks that they used to drill Unisport to submission. Probably carry there at the end of this match. You were remarking a while ago, Vincent Paul, of identical play system on both sides. That's going to account for a very competitive midfield. What Samson Fabian, the consultant of CRTV, likes to describe as demanding work for little dividends.
Over the half line, Unisport. Gandum Biala, described here as the fertile source of income for Unisport, having scored 3 goals against the New Stars. Facts and figures that speak volumes. Ball gets into touch of playing into the 7th minute of this match. 2012 Cup of Cameroon final in the game of football. The ultimate act of a sportsman in this country. Goalkeeper Jomo Jana Lionel, given the first choice assurance there by the head coach for Unisport, Pierre Gilly, and the Frenchman call against New Stars. Gonna see plenty of agony in the face of this player as Gilly Pierre takes advantage of the load in play to dish out some of those very key ideas that should push his team and give him the edge over the opponents. Wasn't so hard. An ill tackle there. There's some coloration there, both in the attires and in the complexion of the technical staff of Unisport. It's a long play that I put on into touch. New Stars of Douala had a kind of marvelous run to this final game. I mean, dominated our opponents with a lot of finesse. What would have called in tennis a drop shot that goes into touch is going to be yet another throw-in coming to Unisport. Cup finals are noted to be drab and lacking in quality. Will the 2012 final be an exception? That's the question inside the box. What a chance for Unisport. But the player who went up to that ball was very unsuspecting. So, shirt number 9 for Unisport, Fosso Raymond. Yes, big Sandy Paul. That was very close. That one came the closest this far into this match. The slow motion replay. In fact, he laid that one there, but didn't have what it takes to overpower the vigilance of the New Stars defense. Let's play again to the 10th minute of this match. They're calling out there. You can see, we'd probably hope that our producer Josephine Manfuchala, with the help of Eustache Monda, will give us a slow motion replay of what obtained a while ago to understand why Unisport should be clamoring for a penalty. Il faut dire que le défenseur central de New Stars de Douala sur cette action que vous évoquez avait les bras décollés du corps et que, à mon humble avis, cela s'est passé tel que l'arbitre l'a décidé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de faute. Alors qu'on va suivre ce coup franc joué par Valentin Biloa pour le compte de Unisport du Haut-Cam. Georges Bokwe Botassé, le gardien de but de New Stars de Douala, qui se montre quelque peu préoccupé. Un ballon à la tête. Plutôt les gants du gardien de New Stars de Douala, Georges Bokwe. Флажка. Но сейчас мне тоже кажется достаточно опасно, и мяч ушел за пределы. Неохота ли как-то выходить. Еще один пас на левый фланг останавливает не без никакого нарушения правил. Атака продолжается. Видит там Исмаила Ису. Иса опять включается в центр. И передача на Александра Красавчика. Декабря 2016 года. Смотрим за этим моментом, смотрим за этим эпизодом. Атака продолжается и совсем. Александр Пащенко. Снова Диего. Снова Пащенко идет в центр. Здорово играет
Пащенко. Сейчас можно бить поворотом. Нет, вот не разобрались футболисты между собой. Диего, давайте еще одну передачу. Хорошая, неплохая передача. А кто там будет замыкать? Замыкает футболист Дождей. Положение игры оказался младший заставный. Ребята мешали друг другу. Здесь Александр Бежан, Владимир Заставным. И Заставный Александр Бежан. Ну, уже иди, когда здорово играет. Залезский защитник. Главное не терять мяч. Александр Пащенко из пространства у Пащенко дает в разрез. Выход 1 на 1. Да, правда, там надо признать очень острый угол. А если бы удалось, дело не самое такое перспективное, как мне кажется, сумеет выйти вратарь. Да, сумел, мог, в принципе, играть. Он все-таки играет на позиции полузащитника. Да, не совсем понятно, на какой позиции играет Абдулгафар Мамат. Либо он составляет пару центральных защитников с Вячеславом Космаком. Либо он все-таки является левым защитником, но встречаясь с центром защитником. Я думаю, что Владимир завоевывает метр за метром, шаг за шагом. Удар поворотом и поймать. Смотрится эта комбинация и бил снова Диего. Подача сыграл здесь ничью со счетом 1-1. Гол спасителей. Это забили на 86-й продолжается. Гуга Палендашвили. Александр Пащенко. А дальше куда? А дальше снова на Гугу. Палендашвили. Ох. Двумя ногами вперед полез. Мне кажется, что это был штрафной. Еще один пас и еще один удар. Мустафа Исе. И там извиняется футболистов. Игроков кричишь перед положительным результатом. Положительный результат — это только победа. Безусловно. То есть терять дачу сегодня очки просто нельзя. Владимир Заставный на левом фланге. Идет Владимир Заставный. Еще одна передача низом. И снова никого там нет. Вроде правильно все делает Владимир Заставный. Мне кажется, что это не проблема Владимира Заставного, не исключительно проблема Владимира Заставного, а проблема правильного открывания футболистов и правильных указаний. Александр Пащенко и Диего. Передача Диего низом. А вратарь не ошибается. Честь и хвала африканскому голкиперу Мустафа Исе. По крайней мере, ожидается. Давайте смотреть эту подачу. Голкипер, мне кажется, в какой-то момент ошибся. И еще один момент. И снова бьет Владимир Заставный. То, что у него травма, но об этом я расскажу чуть-чуть позже. Потерпите несколько мгновений. Дашвили смещается в центр. Передача на Баклашану. Он здорово играет. На поле футбола на Харви. Алышер Диара. Смотрим за этой атакой. Баклаш не удается. 4 очка. 7 очков. Диего встречается снова во фланге. Еще одну передачу может сделать Диего. Передачу, все это здорово, но не хватило. После последнего удара снова Диего. Можно еще один раз. Ой, какой момент! Красивый был, эффектный был. Что главное оружие передачи с командой, которая правильно, хорошо и плотно обороняется, это быстрота решений. Хорошая. Такое итано-болгарское противостояние. Состояние. Игра продолжается. Борьбой ничего страшного. Еще один момент. Тут пожарит 17-летнего человека вдвойне. Штрафной удар. Смотрим за тем, как исполняется этот штрафной удар. Снова пожарит Лионель Джама. И мне очень нравятся какие-то дополнительные фантазии. Какой-то свет, скажем так. Точная передача Александра Бежана. Идет штрафную площадку Александра Бежан. Будет бить Александр Бежан. Стоял, наверное, минуты 3 точно будет добавлено. Может быть, даже больше. Но, вы знаете,
потенциальная потеря очков для Дачи. Это большая потеря. Где вообще? Игроков Пинчеш, но здорово вышли из собственной половины поля игроки Дачи. Что там? Была игра руками. Но арбитр ничего не зафиксировал. Может быть, это не лучшая игра, может быть, она. Снова идет Диего в атаку, возвращает на Гугу, и он Шейх Диара, еще одна подача, можно сейчас забивать. Как же не забил Мустафа, и Смак играет блестяще. Самый центр, пожалуй, футболист. Алан Шейх Диара мог нанести травму Алан Шейх Диара, и, скорее всего, удар был. Конечно, будет очки в этом матче. Да, теоретически думали, но не более того. Вот контратаку натыкаются футболисты Петрокуба и момент. Результат. Алан Шейх Диара. Диего немного назад, немного неудобная передача. Матч, однако, продолжается. Ах! Лиса. Такую произведенную замену. Необходимо расстояние, которое должен делать футболист. Момент один. И гол забивает Дача. Все-таки Дача забивает, не все-таки. Нет, это Алан Шейх Диара. 1-0. Дача своего добивается на исходе этого противостояния. Дача своего добивается, Дача забивает гол. И не зря я говорил о том несколько минут назад, даже минутку-две назад, о том, что матч продолжается, который готовился войти в игру. Я думаю, что все-таки останется в скамейке запасных. То есть немного задачи сейчас изменились, это совершенно понятно. Ах, Артур Патраш взял инициативу, хорошо вбился в коллектив Дачи. Мне кажется, это совершенно очевидный вопрос. Это было красиво. Это было красиво, да. Это было не очень на 85-й минуте. Гол забил Алан Шейх Диара. Дача забила всего лишь один гол.